Una, salamat sa Ginoo sa matagusa nga narinig aron nga magsimba sa atong tinuod ug buhi nga Dios. And tinuod nga kaghanta og mga circumstances apan maayo ang Dios mga angay sa sila. Now, this morning, maayo sa upo pasensya kung sahin mo upo ko kay pagka gumawa ko kaya gikan ko gilagdan pero sa lahat. Pero salamat sa Ginoo nga nakahinga lang ko agang hilana ibalik na sa anak mga ang asawa mga bata wa kanhi kay napahilanat ang maguwang nga bata. So anyway, salamat po sa Ginoo for this privilege nga makapadayon ta sa pagtuon sa atong series nga kanang lesson about nadanhi ang atong gihimo, but ang kinatibuk-an sa atong theme is Christ care for the soul. Wala ang ato ang kinatibuk-an nga series, no? O kini siya nagisgot ni siya mahitungod sa ato ang emotional aspect. Mahin sa ato ang not just emotional, mahin sa atong kalag, intellect, will, and emotion. So, nag-focus ang atong mensahe. But last Sunday, if you remember, we're talking about spirit alive in Christ. No? Nga tuod, we have struggles, we have circumstances, pero wala na mapasabot nga ang atong espiritu, wala mabuhi diha sa Ginoo. Wala nga usab to ka dako nga pagpahinumdom nga ang ato ang espiritu wala siyang magdepende sa atong kahimtang, sa ato ang palibot, sa atong kalag, kundi kung gibuhi siya sa Dios, kung mayingon ta giborn again siya despite kung sa mga circumstances sa ato ang kinabuhi, he is still alive and will always be alive. Mana ang ato ang assurance. Now this morning, we will talk about why are you cast down, O my soul. So we're talking about our soul this morning. No? Naghanta ang mga kasubanan, siguro we have different struggles, we have different trials. Siguro ang uban dinhi naluya na, di naganahan mo simba, daghan og mga pagsulay nga niabot nga usahay we want to surrender. Unya daghan pang mga pangutana sa Ginoo. Now that questions, that circumstances nga niabot sa Ginoo, let us be reminded of what God what's the principle of God's word kung mabot sa panahon nga ingani ang atong mga pagpation. But before that, let's read first our passage, Psalm 42, verses 1 through 5. Ingon ang pulo sa Ginoo. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food, day and night, while they say to me all the day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. Verse 5. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. Let's pray. Thank you, O God, for this day. Thank you that your word will establish our hearts, our soul. Despite of the circumstances and struggles we encounter daily, Lord, we thank you for your grace. Mo kini ang naghatag ng
kusog, to long for you, to seek you, to seek the truth that is in you. Na mao'y mag-restore, mao'y mag-comfort, mao'y maghahatag ng muliya Ginoo, panahon sa makasupanan sa among kinabuhi. Thank you, O God, that the Holy Spirit will guide us and teach us today through your word. And Lord, help me that I will not rely on my own understanding, but rely on you, who teaches me, who enlighten me to study your word and to share these words to your congregation so that we will grow in you and we will worship you in spirit and in truth in response to what you have done for us, O God. So sa Ginoo, we praise you and we give thanks to you in Jesus' name. Amen. Amen. Introduction. So the believer's spirit can be alive in Christ even while the soul is deeply troubled. Now, that's the message last Sunday, that regardless of our circumstances, that even our soul is deeply troubled, our spirit can be alive in Christ and through Christ. Now, for by grace you have been saved through faith. Ephesians chapter 2 verse 1 and 3 nagdiskuto about the deadness of our spirit. Pagkapatay sa atong spirito, that we were dead because of our trespasses and sins. And then, the divine intervention of God, atong diskutan last Sunday. But God demonstrated His love. But God, rich in mercy, He made us alive, for by grace you have been saved. So, the truth here is that the believer's spirit can be alive in Christ even while the soul is deeply troubled. Wala nga dili nato ibase ang atong salvation, ang atong kaluwasan kung sa panahon nga naluya ta. Diba? If we look back sa atong kaugalingon, usahay mag-question ta sa Ginoo about our salvation, diha sa panahon nga natas pinakaubos sa atong kinabuhi. And then we try to ask God, Lord, am I really saved? Lord, nganong daghan man nga mahitabo nga ingani sa akong kinabuhi? Lord, nganong daghan man og mga dili maayo? Lord, nganong nag-struggle man ko ani mga butana? So that's mga question nga maghatag nato og doubt when it comes to our salvation. But here in our introduction, and we're basing on our passage last Sunday, that our spirit can be alive in Christ even while the soul is deeply troubled. So rest assured, mga igsoon, nga dili nato ibase ang atong kaluwasan sa atong mga circumstansya, sa atong mga gibati karon nga dili maayo o nabugat or we are feeling down sa atong talag. Okay? Why? Because it is written by someone, ang Psalm atong iskutan, it is written by someone who knows God, longs for God, and yet feels overwhelmed by sorrow. And if we look at the book, chapter 42, ingon siya sa heading, ingon siya, to the choir master, a maskell of the sons of Korah. So, the writer here is from the Levites. And we all know that the tribe of Levites is the one who served in the temple. And to be specific, asa siya nga tribo, asa nga bahin sa tribo ni Levites, dito siya sa mga kaliwat ni Korah. Which is, if you look at the verse, the Bible, ang mga kaliwat ni Korah is mao ni sila mga tawhana ang na-assign sa praise and worship. Sila ni mga tawhana nga maayo mo hawid kayo mo hawid ang mga instruments. So that's why it's dili nato
a surprise nga nakahimo siya og kanta. O ang iya ang kanta is mo na kita tulan, why are you cast down, O my soul? See? Yan naman, because he is a choir master, a descendants of Korah. Okay? So, it is written by someone who knows God, a person worship leader, a leader that leads the congregation in worshiping God, and yet feels overwhelmed by sorrow. Meaning, it is inevitable. Again, dili kalikayan nga sa usa ka mga Kristohanon, sa usa ka sumusunod sa Ginoo, usa ka mga follower of Christ, believer of Christ, kanato karon dili siya malikayan nga atunay panahon that we were overwhelmed by our troubles and struggles at the no? So, because of that, unsa man ayahang nakanta. So, mo ni ayahang sulod sa ayahang kasing-kasing sa dihang gisulat niya kanta. Because Psalms, ang dili ta manghigog is a poetry and it's a song in response to God. So, mo ni ang iyahang kanta. So, I have only 2 points. Daliro ko mahuman, don't worry. Tungod kay duhara ang akong point. So, dili ko kumusunod sa Baptist. Gingan ni Pastor nga at least 3. Pero, duhara mo sa nakitaan. Pero, akong panikamutan nga daliro ta mahuman. So, first point na makita nato danhi is a thirst that only God can satisfy. Verse 1 and 2, it says, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Let's take note of that word, for the living God. So una na ito makita, then sa maong verse, sa Panginoon niya, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. The psalmist, the descendants of Korah, the choir master, the leader of the praise and worship, desire for God flows from a heart awakened by grace. Meaning that if we desire for God, usan ka na ang pasabot. Meaning that our God has awakened our hearts that is dead. Pasabot nga, gipukaw ang atong patay nga kalag, ang atong patay nga spirito. So that this awakened heart, by God's grace, desire for God. Because if you look at the whole verse and the whole context of the Bible, ingon ang pulo sa Ginoo that Romans chapter 3 verse 10, none is righteous, not even one. And ingon sa verse 11, no one seeks God. No one follows God. Meaning that our state before we were awakened, before we received this salvation, sa dihang patay-pata sa atong espiritu, wala ta, bisan usa nato dinhi, wala mangita og Dios. Walay, bisan kamay, adunay tinguha, nga muila og Dios. O ang nagpamatuod na is the lifestyle we have, nga makita nato sa atong community. Yan naman. Because if you look at our lifestyle before we know God, bisan kita na lang. No, we truth. Di taganahan o mga butang nga mo sukuhay sa ato ang gusto. Yan naman. Because the Bible says, and it clearly teaches us that none is righteous, not even one. And because all have sinned and fall short of the glory of God, no one seeks God, and no one follows God. So here, because the psalmist desire for God, meaning
This desire for God flows from a heart awakened by grace. Kung pasabot, kung ikaw ay igsoon, nakadawat sa kalawasan karon, kung nabuhi ang imong spirito, if you have a born again spirit, dili malikayan nga mabinuha ka sa Diyos. You will long for God. Kanang nakasalay lugar, pero mangita kag paagi nga makasamba ka. Kanang ikaw na nag-inusara, pero mangita kag paagi nga makaduol ka sa Ginoo. You pray. You read your Bible. You find a church kung gusto ka nga musimba sa Ginoo. We have that desire. Kung tinuod ta nga anak sa Ginoo, we have that desire. The same desire sa usa ka salmista nga nagsulat niini, despite of his sorrows and troubles. No? I hope and I pray that we have that desire. Sama sa usa ka usa, dear. Sama sa usa, ano lang. Sama sa usa nga nag-desire of flowing streams. Yan naman, because if we look at historically and dear, dili na sa mainom o kanang lingaw ito nga stagnant water at hindi na sa mainom sa flowing. But the psalmist say, so pants my soul for you. No? Sama sa deer nga, nag-desire of flowing stream. So pants my soul for you, O God. So that's the first principle nga, ang ngayon natin makita sa mga verse. No? That if we are truly born again by God's grace, we will desire more for God. Second, the imagery of thirst underscore human inability to satisfy the soul apart from God alone. Again, this is very important. Ingon sa verse 2, my soul thirsts for God. So, ang hulagway sa usa ka giuhaw, my soul thirsts for God, usa kini kapag pakita that ang usa ka tawo is we are unable to satisfy our soul. That dili na to makita ang atong satisfaction pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. We cannot find satisfaction on things we have. We cannot find satisfaction on our community. We can find satisfaction on our relatives or our family. Because true satisfaction comes from God alone. Mananaingon siya, my soul thirsts for God. We are unable to satisfy our soul. Samot na o nata sa panahon sa tag-uol. Di ba? O sa may immediate response atong soul kung na problem. Worry, anxiety, usa pa, usahay, we want to be alone, we want to ponder, magkunahula ta, mahinoktok ta. Monay, mostly, o makita na to, bisa na to, my personal experience, monay kasagaran akong bation or buhaton, risk and response when troubles come. I don't know sa inyo. So, this is very important, my igsoon, that only God and God alone can satisfy our soul. That is why it is very important to seek God, to long, to desire for God. Unya, gingon sa danayin mo sa sumpay, my soul thirsts for God, for the living God. Para asa, para kang kinsa ang iyang desire, it's for God. He wants to grow for God. He wants to find satisfaction for God, not for himself. No? And that is very important, mga igsoon, nga a reminder for us that we seek
for satisfaction, not for ourselves, but first for our living God. Pagpasabot, kung namulit tayo buhaton aron masatisfy ta, ang pinaka-top is for God, for the purpose of His glory, for God's glorious glory. No? Muna dapat ang naa sa aton nahula. Yes, we have different things na ma-achieve na to. But I hope and I pray that kung mahimo na ito na, makaputa ito na mga butanga, ang atong satisfaction is pabalik na para sa Ginoo. And longing for God is evidence of spiritual life. So, this is, again, dili man ni siya kanabitaw maghula-hula nga naglong ka sa Ginoo because we lack faith. Say maghula nga belong for God because we need Him. But kibaw mo ang atong desire nga nang naglong ka sa Ginoo, usa ka na ka-ebidensya that you have a spiritual life, that your spirit is alive in God. Manangihita sa Ginoo. Because only God can satisfy our soul and spirit. It's very important to check our lives. Mga nag-tanaw na ito online. If you don't have Christ in your life, kung nakita ka sa pamalingon that wala pa kay relationship sa Ginoo, you don't have a spiritual life. Wala pa kay longing, desire na mo-grow, mo ila sa Ginoo. Now is the time to talk to God, to pray for God, to put your faith in God, because only God can save you and can make your spirit alive. Aron adunay usab kay tinuma sa imuhang kalag nga mangita sa Ginoo. Yes, material things can make us happy, but it will go past. Wala ba yan? Even our house, mabiyaan na natin. Even our luxurious cars, atay so na nila na maligya o sa kanan, doon lang mo ni broadcasting. Pero ang point na is, everything will pass. Kung cellphone nga brand new, 5 years from now, hindi na magamit. Everything will pass. It will give us temporary happiness, but our true satisfaction and joy is found in God alone. So I hope and I pray that we always seek and desire for God alone. Amen? Ikaduha, nana ko sa ikaduha ko point, ako na tawag na. A real struggle that drives the soul to truth. Kisa may way struggle lang eh. Pataas ang kamot kaya magpatudlo ko. Kitang tanan na struggle. So a real struggle that drives the soul to truth. So unsa may gitudlo na to dinhi, nindot kay ni siya. Ingon ang puno sa Ginoo verse 3, basahan sa nato ang verse. My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, where is your God? Awa. Kung sa mo sa writer sa Psalms, ingon siya, my tears have been my food day and night. Kapila sa nagila? Kada adlaw, kada gabi. Kasi nakasuway naghilak. Makahilak ng adlaw, inigula-hula ng panong gabi, makahilak na po. Tungo sa kadakos problema, bisang gamay ng trabaho, makahilugtod na gani, muhilak na po. Matinga na lang kayo, muluha, mutuo na kalit. Who experiences that? Isa na ka-experience na. Daghantang mga
Circumstances ba? Daghang mga panghitabo sa itong kinabuhi nga, kita ra, ang asawa ra, ang banda ra may nakaibaw. But the Bible clearly teaches us that believers may experience deep sorrows and, emotional distress. Emotional distress na wala na ako yung tayo po na sa'yo pa rin. Emotional distress. But pasabot nga, ang mga magtotoo, kita, we are not dili ta exempted sa mga ups and downs, dili ta exempted nga, uy, Kristohano na ka, wala kay problema. Uy, anak ka sa Ginoo, mo elevate na ka, dili na ka maglisod, no. Even Christians. Again, because nga no, importante itong last message. Because it prepares us, ano nga sunod nga. Mga magtotoo, we can be alive in our spirit, and yet, we were struggling our soul. No? We were emotionally distressed. We were in deep sorrows. Daghan taon mga atubang sa atong kinabuhi nga sometimes we can give up. Nga moingon ta, lisod kayo ang atong kinabuhi. Muna nga, this is very important. Nga angay na itong panon. Salamat. Kalihan to. Angay na itong hinutuman nga, bisag mag-gustuhan na ta, muagi niya mga tao, mga dili maayo mga pagbatik sa ato ang gustuhan ng kinabuhi. Thank you. Amen? Muna nga, it's a comfort for us. O next verse, next na kong point, muna magtudlo na to, how to overcome that emotional distress. How to manage this anxiety, depression, kanang worriness na to, nga usahay, maghatag na to kalibog, maghatag na to kaluya, nga number one, maghatag na to kaluya, nga di taganan mo simba, kanang mo ito pagalingon. Di ko ganahan mo simba kay batang kasing-kasing. Di ko ganahan mo simba kay mura mo ko guilty, dili mo ko worthy mo itong simbahan. Dili mo ko di ko ganahan mo simba kay daghan ko diyan pa ang problema. Di ba that's the problem of Christians today. Kita na to, and even sa atong kagalingon, nga, ubukat ra ganiya atong kasing-kasing, di taganahan mo atong simbahan. But look at the verse. My tears have been my food, day and night. While they say to me, tanawa, ingam mo siya sa iyo mga kauban, while they say to me all the day long, whoever is your God? Kanong gilakila ko kanana, asa mo na yung Ginoo? Yan ang dakot ang problema, asa mo na yung Ginoo? Grabe no? Murag Job, ang iyahang kahintang. Padayon pa, verse 4 and 5, but let me explain this to you sa verse 4 na masabta na to. Ang iyahang feeling. Inyo sa verse 4, these things I remember. Kining mga butanga ang akong mahinumduman as I poured out my soul. As I cried out to God, naghilak ko sa Ginoo, kining mga butanga ang akong mahinumduman. Kung sa mga butanga yung mahinumduman, ayun siya. How I would go with the throng. Meaning, how I would go with the assembly, the congregation. Nga naman, kaya gano'n nakaingon mo siya, and lead them in procession to the house of God.
with glad shouts and songs of praises. Ang iyang minunuman is how he lead the people, how he lead the assembly, how he lead the congregation, padulong dito sa templo sa Ginoo with glad shouts and songs of praise. Muna yung minunuman, samtang naghilak siya, samtang nasa siyahang makakilala. Kung nga daw muna yung minunuman, again, because the author, the writer of the song is the choir master. The leader, the praise and worship leader, sa ito ang term karon. Pero ang praise and worship leader, naluya. Kung sa iyahang kaluyahon, ang iyahang nahinuman, sa dihang naghilak siya sa Ginoo, as I poured out my soul, how I would go with the church, how I lead them to sing praise and worship with glad shouts and songs of praise. A multitude keeping festival. So, ang sayang na naman, para butang nga iyang ihimo para sa Ginoo. How he led the congregation singing praise and worship to God. So, how we confront this struggle? Verse 5 in Hosea. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? And this is pinakanindot, ingo siya. Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. So the psalmist confronts his own soul, his distress, his emotional distress, with what? With truth. Muli ang nakita. Muli ang kamatuuran. Magdahig mi sa Ginoo. Muadto mi sa simbahan. Magdahig mi sa Ginoo kay maayo ang Dios. God is good all the time. That's why he confronts his soul with truths. And not what? Not feelings. Because if we confront our soul with feelings, wala. Di na tamakit ang simbahan. No? Di na taganahan muli ng praise and worship. Praise and worship leader ka, yan na kayo problema. Di ka ganahan muli ng praise and worship. Preacher ko, I always experience this nga before ko mag-praise sa Sunday, daghan ko kabukat sa kasing-kasing. Grabe, ilalim magwali nga bukat ang kasing-kasing. But he confronts his soul with truths, not by feelings. Meaning, unsa may atong ibawan sa Ginoo? Unsa bang mga butanga ang itudlo sa Ginoo sa kanyang buhi? How are you today? Unsa bang mga butanga gibuhat sa Ginoo sa kanyang buhi? First truth, last Sunday, you are alive in the Spirit. You are a son of God. Unsa bang truth? You are sealed by the Holy Spirit. You are secured eternally. Meaning, if we look only to the cross, to the salvation we receive in Christ, mo na maghatag na ito comfort. Mo na maghatag na ito padayon nga, mulit ko, mangalakad ko sa Ginoo, muhimo ko niini, kay dili ni para sa tao, para sa Ginoo. I do this because God is good. I do this because God is faithful always in my life. I do this because God will save me and He's always saving me. Bisan sa mga buta na dili mayo sa kinabuhi. Meaning, the psalmist guides us today that if we have stress, emotional distress, we have struggles in life. If our soul is down, ingo siya,
Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Kung mabot sa panahon, ngayon lang ang atong ibati. Let's conform our soul with the truth and not feelings. You say, hope in God. Hope in God. For I shall again praise Him. Why? Because our God is our only hope. That is the truth. Because God is our only satisfaction. That is the truth. That's why let us fix our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. So our God is our only hope. Dili butang, dili material nga mga butang nga makahatag na ito paglaon. Dili mga atong kawalingon nga paningkamot mo ay maka-fix kung natay mga struggles. Only God. Because God is our only hope. Kung ingon ang puno sa Ginoo, ingon sa iyong salmista, hope in God. And let us fix our eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Meaning, tanaw na to, what Christ has done in our lives. In the first place, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa ating buhay. He died on the cross for us. And Jesus is the author, the beginning, and the perfecter, the finisher of our faith. Not you, not your soul. Bisan gamay, wala. Si Jesus ra ang maghahatag na itong paglaon because He is the author and the perfecter of our faith. So what's the big idea here? Huwag malata, because again, I have only 2 points. The big idea is that a faithful believer may experience deep soul distress. Yet, learn to speak hope in that soul through truth grounded in love. We are not exempted sa mga pahitabo, sa mga kabihon, sa ang uban may anxiety, may depression, no? Emotionally down. We are not exempted. We all experience that deep soul distress. But the good news here is that we can confront our soul. We can speak hope into our soul through the truth grounded in God. Inabis po sa Ginoo. Read your Bible. Open your Bible. Pray to God. Unata sa mga kalayon, only God, our only hope. Maghatag na ito kaligpon sa atong mga kinabuhi, mga luya na kanan. Let's pray. Thank you, O God, for this day. Thank you that through Psalm 42,